our very energetic State President of Kerala, Shri K. Surendanji, our senior leader and my colleague and also Minister in the Government of India, Shri V. Muralidharanji, our very respected leader, former Minister and former MLA, Shri O. Rajgopalji, our very senior colleague and in charge of Kerala State and a former Minister, Shri Prakash Javadekar-ji, our co-convener and member and colleague in Rajya Sabha, Shri Radha Mohan Agrawal-ji, Shri C. K. Padmanabhan-ji, the former President, Shri Kummanam Rajshekharan-ji, the National Executive Member and a former Governor and former President, and Shri P. K. Krishnadas-ji, the National Executive Member, the senior leaders on the dais, the former presidents, the senior leader on the dais and off the dais, and all the booth presidents of 2 Lok Sabha constituencies who have gathered here. I see this gathering of the booth incharges and booth presidents and friends from the media, print media and electronic media. It is indeed a matter of great opportunity for me to be present here in Thiruvananthapuram and meet you all and welcome you all. It is also an opportunity for me to come to this holy land of Sri Padmanabha Swami Temple. First of all, I pay my respects and bow before the deity and take the strength and energy to serve the society. Friends, it is indeed an opportunity for me today that I am able to talk to all the booth presidents, the booth in charges, and also in an hour and a half, I will get the opportunity to inaugurate the Thiruvananthapuram headquarters Bharatiya Janata Party office. It indeed gives me a pleasure, and it is a very auspicious day for all of us because we will get the opportunity to see the new Karyalayah which has come up, which is going to be the center of our activities in next coming years. When I say so, I also believe that the Karyalayah is not an office only. Karyalayah is a Sanskar Kendra, where we get the opportunity to understand the party more, where we get the opportunity to do the activity of the party expansion, and where we get the opportunity to make strategies for the party in coming time. I am happy to note that this office has been facilitated with the best modern equipment and all the facilities. I am told that the office has got conference hall, it has got social media center, it has got media center, it has got e-library, it has got research center. So it's equipped with all the facilities which a worker needs, a political worker needs. Now it is the responsibility of the workers to best utilize the Karyalayah and use it as a Sanskar Kendra for thousands and lakhs of workers who come to this Karyalayah. Once again, I dedicate this Karyalayah, but at the same time, I would also like to make you remember that Bharatiya Janata Party has decided that in each district and in each state, there will be one state headquarters office, and we will have, every district will have one district office. And I would share with you that 512 are proposed Karyalayas which we have to make. 230 have been completed and 150 Karyalaya construction is going on for the Karyalaya that I would like to share with you. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ,
ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ബൂത്ത് അധ്യക്ഷന്മാർ, ബൂത്ത് ഇൻചാർജുമാർ, 2 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വലിയ അവസരമാണ്, സന്തോഷകരമായ അവസരമാണ്. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാണാനും നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാനും സാധിച്ചത്. ഈ ശ്രീപത്മനാഭൻ്റെ മണ്ണിലാണ് ഞാനുള്ളത്. ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ ആ ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കുകയാണ്. ആ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ, കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലതയോടുകൂടി പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ബൂത്ത് അധ്യക്ഷന്മാർ, അതുപോലെ തന്നെ ബൂത്ത് ഇൻചാർജുമാർ, നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കാണാനും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ്, പവിത്രമായ ഒരു ദിവസമാണ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ കാര്യാലയം ഇതാ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ആ ഒരു സുവർണാവസരവും എനിക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, നമ്മുടെ കാര്യാലയം എല്ലാ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടും കൂടി ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു മഹത്തായ കാര്യാലയമാണ്. അവിടെ മീഡിയയ്ക്ക് വേണ്ട റൂമുകളുണ്ട്, സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റൂമുകളുണ്ട്, നമുക്ക് പഠനം നടത്താൻ ലൈബ്രറിയുണ്ട്. പ്രവർത്തകരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ കാര്യാലയത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഈ സൗകര്യം വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇതൊരു പാർട്ടി ഓഫീസ് മാത്രമല്ല, ഇതൊരു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായി നാം കാണണം. സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഞാനിവിടെ സന്തോഷകരമായ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു, നമുക്ക് എല്ലാ ജില്ലകളിലും, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും നല്ല കാര്യാലയങ്ങൾ വേണം, എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിനും കേന്ദ്ര ഓഫീസുകൾ വേണം. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നാം നടത്തി. ഇന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ, 530 ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങൾ പണിയാൻ നാം തീരുമാനിച്ചു. അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അതിൽ 230 പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. 150 എണ്ണത്തിന്റെ പണി ദ്രുതഗതിയിൽ നടക്കുകയാണ്. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ഓഫീസുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പണി നടക്കുന്നു. ചിലതൊക്കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന സന്തോഷകരമായ വാർത്ത പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Friends, I would also like to tell you that we are very lucky to be part and parcel of the Bharatiya Janata Party as a worker. I am saying so because I believe in it. We are the only party which is largest in the world, having 18 crore membership. No party in the world is as largest as Bharatiya Janata Party. Number one. Number two, in India, we are the only national party, ideological based party. None other parties are now ideological based. When we say we are ideologically consistent party, right from the days in 1951, when the seeds of Jansangh were sown, from that very time, the issues which we had taken, today we stand by it. May it be the abrogation of Article 370, may it be economic policy, may it be the consistency in the economic policy to be pro-poor, pro-farmer, pro-women, pro-youth. All these policies have been consistently pursued by the successive Bharatiya Janata Party government. We started from integral humanism. We went to Antoday. And now under Prime Minister Modi ji's leadership, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. The same way, we were of the opinion that we are a national party with a national aspiration. But at the same time, we respect the regional aspiration. It is a party which believes in unity in diversity. It is a party which believes in cooperative federalism. It is a party which says
that yes, our national commitment is undeterred, is uncompromisable. The national commitment and the nationalism is uncompromisable, but at the same time, the aspirations of the regional people is also undertaken. We can say that we are a cadre-based party. When I say so, I know that the people who are sitting in front of me, they are from the booth presidents and they are the booth incharges. It is a cadre-based party. We know it's a structured party, but at the same time, it is a mass-based party. And when I say so that it is a mass-based party, and we have got a following, we have 302 member parliament in Lok Sabha. We have got 292 members of parliament in Rajya Sabha. We have got 1,398 MLAs. We have got 117 mayors and deputy mayors. And we have got thousands and thousands of Zilla Parishad members and Panchayat members. This is our following which we have to understand. If I talk about election results, after 2019, we have won Bihar. We became the largest party there in the elections. We have been able to see to it that not only Bihar, we were able to retain Assam for the second time. We were able to make the government in Puducherry for the first time. We have now a Rajya Sabha member from Puducherry. We have won again Haryana. We have retained Uttar Pradesh, the largest state in the country and the 5th largest in the world. And we have been able to retain Manipur. We have been able to make the successive government in Goa for 3 times. And we have been able to retain Uttarakhand. This is what I would like to say, our mass following, which is represented in this government. If I talk about local self-government, right from Jammu Kashmir till down south to Karnataka, and from the west, that is the Gujarat, till east Manipur, Arunachal Pradesh, and all places local self-government, we have been able to make our units, and we were successful in urban local bodies. That I would like to share. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. കാരണം നമ്മൾ BJP പ്രവർത്തകരാണ്. ഈ പാർട്ടിയുടെ വലുപ്പം എന്താണ്? 18 കോടി അംഗങ്ങളാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിലുള്ളത്. നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. നമ്മുടെ അത്രയും വലുപ്പമുള്ള 18 കോടി മെമ്പർമാരുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ലോകത്തെവിടെയുമില്ല. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഭാരതത്തിലെ ഏക ദേശീയ പാർട്ടിയുമാണ്, ഏക പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ അടിത്തറയുള്ള പാർട്ടിയുമാണ്. ദേശീയ പാർട്ടിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല, പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി നമുക്ക് സ്ഥിരതയുണ്ട്. നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഇന്നും പറയുന്നത്. പണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജനസംഘത്തിന്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് നാം തയ്യാറായിട്ടില്ല. അത് 370-ാം വകുപ്പിന്റെ കാര്യമാവട്ടെ, സാമ്പത്തിക നയത്തിന്റെ കാര്യമാവട്ടെ, സാധാരണക്കാരന് പാവപ്പെട്ടവന് അനുകൂലമായ നിലപാടെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലാവട്ടെ, കൃഷിക്കാരെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാകട്ടെ, മഹിളകളെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാവട്ടെ, യുവജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാവട്ടെ, നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഏകാത്മ മാനവവാദം പറഞ്ഞു. ആ ഏകാത്മ മാനവവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കല്പത്തിലൂടെ ഇന്ന് സബ്കാ സാത്ത്, സബ്കാ വികാസ്, സബ്കാ വിശ്വാസ്, സബ്കാ പ്രയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭരണത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ദേശീയപരമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ള പാർട്ടിയാണ്. നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്ത് നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ്. നമ്മൾ സഹകരണ ഫെഡറലിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ്. നാം ദേശീയത മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോഴും ദേശീയ വികാരങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാദേശികമായ വികാരങ്ങളെ മാനിക്കുന്നു, നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദേശീയത മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാദേശിക വികാരങ്ങളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ നാം ദേശീയതയ്ക്ക് ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു തരം വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറല്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പ്രാദേശികമായ സങ്കല്പത്തെ നമ്മൾ മാനിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശക്തമായ കേഡറുള്ള പാർട്ടിയാണ്. നമുക്ക് ശക്തമായ പ്രവർത്തക നിരയുണ്ട്. ആ പ്രവർത്തക നിരയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. നോക്കൂ, നമുക്ക് വെറും പ്രവർത്തക നിര മാത്രമല്ല,
ബഹുജന പിന്തുണയുമുണ്ട്. നമ്മൾ മാസ് പിന്തുണയുള്ള ബഹുജന പിന്തുണയുള്ള പാർട്ടിയുമാണ്. നമുക്ക് 302 ലോകസഭാ അംഗങ്ങളുണ്ട്, 92 രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങളുണ്ട്, 1398 MLA-മാരുണ്ട്, 117 മേയർമാർ നമുക്കുണ്ട്, ആയിരക്കണക്കിന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരും മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻമാരും മാത്രമുണ്ട് നമുക്ക്. 2019 ശേഷം നമ്മൾ പരാജയം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. നടക്കുന്ന എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നമ്മൾ വിജയിക്കുകയാണ്. ബീഹാറിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചു, ആസാമിൽ 2ാം തവണയും നമ്മൾ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു, പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഭരണത്തിൽ വന്നു. നമുക്കിന്ന് അവിടുന്ന് ഒരു രാജ്യസഭാ അംഗമുണ്ട്. ഹരിയാന നമ്മൾ നിലനിർത്തി, UP നമ്മൾ വീണ്ടും നിലനിർത്തി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉത്തരാഖണ്ഡ് നിലനിർത്തി. നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ഗോവയാവട്ടെ മണിപ്പൂരാവട്ടെ എല്ലാ സർക്കാരും നമ്മൾ നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചു. ഗോവയിൽ 3ാം തവണ അധികാരത്തിൽ വന്നു, മണിപ്പൂർ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്നു. അത്തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പ്രാദേശികമായ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അത് ജമ്മു കാശ്മീർ മുതൽ കർണാടക വരെ, ഗുജറാത്ത് മുതൽ മണിപ്പൂർ വരെ ആയിരക്കണക്കിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രവർത്തകന്മാർ മാത്രമുള്ള പാർട്ടിയല്ല, അതിശക്തമായ ജനകീയ പിന്തുണയുള്ള പാർട്ടിയായി കൂടി നാം മാറിയിരിക്കുന്നു. Friends, I would also like to inform you that we are not just a political party. We have got a human angle, we have got a social angle. And that is why during Corona, you must have seen that all political parties were in quarantine, they were in isolation, they were nowhere to be seen. But our lakhs and lakhs of workers, without taking care of their life, without bothering about their life, they were ready to serve under the banner of Seva Hi Sangathan Hai. And we were the persons who distributed masks, who distributed food kits, who distributed food to the tune of 50 crore food packets were distributed. Approximately more than 70 crore masks were distributed. Medicines were supplied because we were the party which had a social angle. If I talk about vaccination, today India has the largest and the fastest vaccination program under the dynamic leadership of Prime Minister Modi. And each one of you were instrumental in making the people reach the vaccination center and see to it that the 130 crore Indians get double dose and also a booster dose. All this has been successful with your involvement, with your support. If I talk about the last year Prime Minister Modi's birthday, I am happy to share with you that in one day, more than 1 crore vaccination was undertaken. In one day, that was Modiji's birthday. We have to understand. This year, on 17th of September, because of your support, in one day, 1 lakh people donated blood, 1 lakh people. So we have a social angle that we have to understand. And we are proud to say that Prime Minister Modi, the corona management done by him has been appreciated world over. The West could not decide what to do, but Prime Minister Modi decided at the right time for lockdown, prepared the country, prepared the vaccination, and he could save 130 crore Indian people by right management. Not only that, if I talk about Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, when a century back the pandemic came, people died more of hunger than of disease. And that is why Prime Minister Modi started that Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana. One will get 5 kilo ration of wheat or rice or 1 kilo pulses. And today also, this is being given to 80 crore people, and more than 2 crore people are from Kerala who are getting this Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana. So, our government is a pro-people, pro-poor,
and it has been always taking care of the marginal section of the society. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കേവലം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഒരു സാമൂഹ്യമായ മുഖമുള്ള, മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മുഖമുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം കൂടിയാണ്. നമുക്കറിയാം, കൊറോണ വന്നു. ഈ രാജ്യത്തിലെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മുഴുവൻ ക്വാറന്റൈനിലായിരുന്നു, അവർ വീട്ടിലായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവൻ പോലും പണയം വെച്ച് പുറത്തിറങ്ങി സേവാ ഹേ സംഘടൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. ജനങ്ങളെ കോവിഡിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട പ്രവർത്തനം നടത്തി. നമ്മൾ 17 കോടി മാസ്കുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. 15 ലക്ഷം ഭക്ഷണ പൊതികൾ നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്തു. നമ്മൾ മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ വാക്സിനേഷൻ. നമുക്കറിയാം, ഈ ഇരിക്കുന്ന പ്രവർത്തകരുടെ വിജയമാണ് വാക്സിനേഷന്റെ വിജയം. ഇന്ത്യയിലെ 130 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് 2 ഡോസും അതുപോലെ തന്നെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസും കൃത്യമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരവാദി നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരിറങ്ങി ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിച്ച് അവരെ വാക്സിൻ സെന്ററുകളിൽ എത്തിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് വാക്സിൻ എടുപ്പിച്ചതാണ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം, അതിൻ്റെ ആ അംഗീകാരം നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർക്കുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം, 2021 നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ പിറന്നാൾ അന്ന് സെപ്റ്റംബർ 17 ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ദിവസം 1 കോടിയിലധികം വാക്സിനേഷനാണ് നടന്നത്. ഇത്തവണ നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറന്നാൾ വന്നപ്പോൾ ഈ സെപ്റ്റംബർ 17 ഇന്ത്യയിൽ 1 ലക്ഷം ആളുകളാണ് രക്തദാനം നടത്തിയത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി. നമുക്കറിയാം, കൊറോണയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്. നമ്മുടെ ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എത്ര ഗംഭീരമായിരുന്നു. ലോകം അന്തം വിട്ടു നിന്നു കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ. പക്ഷെ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വാക്സിനേഷന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. രാജ്യത്തെ 130 കോടി ജനങ്ങൾക്കും വാക്സിനേഷൻ എത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചു, നടപ്പിലാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ ഗരീബ് കല്യാൺ അന്ന യോജന. 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാമാരി ഉണ്ടായി ലോകത്ത്. അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിച്ചത് പട്ടിണി കിടന്നിട്ടാണ് മരിച്ചത്. പക്ഷെ ഇത്തവണ നരേന്ദ്രമോദി തീരുമാനിച്ചു, ഇന്ത്യയിൽ ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കുട്ടി പോലും പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ 80 കോടി ആളുകൾക്ക് സൗജന്യമായ റേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തു. ഓരോ വ്യക്തിക്കും 5 കിലോ അരി അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് ഓരോ മാസവും സൗജന്യം, 1 കിലോ പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ സൗജന്യം. അത് ഈ രാജ്യത്ത് 80 കോടി ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തില് 1 കോടി 50 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിലും കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്. അത് വാക്സിനേഷൻ ആവട്ടെ, ലോക്ക്ഡൗൺ എപ്പോൾ വേണം എപ്പോൾ വേണ്ട, ഏത് തരത്തിലായിരിക്കണം ലോക്ക്ഡൗൺ, അതുപോലെ തന്നെ റേഷൻ സൗജന്യം കൊടുക്കൽ, ഈ എല്ലാ കാര്യത്തിലും കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് സാധിച്ചു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയതും ഏറ്റവും ബൃഹത്തായതുമായ വാക്സിനേഷൻ ഭാരതത്തിലാണ് നടന്നത്. കോവിഡ് മാനേജ്മെന്റിൽ മോഡിയുടെ ഭാരതം ലോകത്ത് 1ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി. Friends, how India's image is changing world over, we have to understand. Today, under dynamic leadership of Prime Minister Modi, we have been able to supply vaccination for corona to 100 countries, and we have supplied to the tune of 25 crore vials dosage of vaccination to 100 countries. And you will be happy to note that 48 countries have got 2.5 crore of vaccination free of cost by Vaccine Matri program under the dynamic leadership of Prime Minister Modi. So now India does not ask for something. India is now a country which gives something to the world, that we have to understand. Not only that, it is a pro-responsive, it is a pro-active, and it is pro-responsible government. You see, the Ukraine war took place. More than 23,000 students were trapped in Ukraine. From your Kerala, from our Kerala, God's own land, 3,000 students were trapped there in Ukraine. But we had a Prime Minister Modi who talked to Putin, who talked to Zelensky and stopped the war.
and got a safe passage of all the 23,000 students back home safely to their country, to their motherland, to India. And not only Indians came, the students of other countries also, taking the Indian flag, they also had a safe passage and they returned to India, and party like Bharatiya Janata Party facilitated them while coming to India. That we have to understand. If I talk about Operation Devi Shakti and Vande Mataram, Vande Bharat, in Vande Bharat, in Kerala itself, 14 lakh people came back safe home, 14 lakh. And that was provided by Government of India, Prime Minister Modi. And in the country, 1,83 lakh came safely back after Corona, we have to understand. So, our government is proactive, pro-responsive and pro-responsible government, that we have to understand. As I talked about, that our government is pro-poor, all the Yojana, Pradhan Mantri Garib Kalyana Yojana, Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, Pradhan Mantri Ujala Yojana, Pradhan Mantri Saubhagya Yojana, Pradhan Mantri Awas Yojana. Yesterday I got the opportunity of meeting the beneficiaries in Kottayam. I got the opportunity. I could see the life in their faces. I could see the happiness in their faces, that they are getting a good shelter, a good accommodation, a good facility. And that is also done in lakhs, that we have to understand. So, it is pro-poor. When I say pro-Kisan, Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, 11 installments have been given. And we have taken care of the Kisans. They are getting 2,000 rupees per 3 months, per quarter. So that is how the development is going on. And if I talk about the Swachh Bharat, it is the program of women empowerment. In 12 crore toilets have been constructed. And in Kerala, 2.3 lakh toilets have been constructed. That means that 2.3 lakh women were going for the natural needs outside their house in the fields. So Prime Minister Modi has given countrywide dignified life to women to the tune of 12 crore. And in Kerala, it is 2.3 lakh people who have got women who have got the dignified life to live. That we have like to share with you. If I talk about the projects of infrastructure, I can say a lot of infrastructure development is going on. The National Highway 66 of Kerala, it is being given 6 lanes. 55,000 crores are being spent. 55,000 crores. It's going to bring a change. If I talk about the metro, the work is going on at a high speed. If I talk about the other yojana, we can say, if I talk about the Center for the Disease Control in Kozhikode, the foundation stone of a branch has been laid down. If I talk about, as I talked about the National Highway, 55,000 crores is being spent. If I talk about the foundation stone of IIT at Palakkad, that also has been, the foundation stone has been laid on the 23rd November 2021. And if I talk about Mumbai-Kanyakumari Economic Corridor, a length of 1,760 kilometers, 23 projects of 650 kilometers are being developed in Kerala, and 50,000 crore rupees is being spent. So if I talk about development, it is in the Bharatiya Janata Party under the dynamic leadership of Narendra Modi ji that Kerala is getting development funds for infrastructural development that we have done. India ഇന്ന് മാറുന്ന ഇന്ത്യയാണ്. നമ്മുടെ മുഖച്ഛായ, നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ മുഖച്ഛായ ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ വാക്സിനേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. നമ്മൾ 100 രാജ്യങ്ങൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ കൊടുത്തു. 25 കോടി വാക്സിനേഷൻ 100 രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു. അതിൽ 48 രാജ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സൗജന്യമായി വാക്സിനേഷൻ കൊടുത്തു. 2.5 കോടി വാക്സിനേഷൻ നമ്മൾ സൗജന്യമായി കൊടുത്തു. പണ്ടത്തെ ഭാരതം മറ്റുള്ളവരോട് ഇങ്ങോട്ട് കാര്യങ്ങൾ കടം വാങ്ങുന്ന ചോദിക്കുന്ന ഭാരതമായിരുന്നു.
ഇന്ന് ഭാരതം മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഭാരതമാണ്. ഭാരതം മാറിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്ന ഭാരതമായി, നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഭാരതമായി, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്ന ഭാരതമായി നാം മാറിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ ഭരിക്കുന്ന രാജ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഉക്രൈനിൽ യുദ്ധമുണ്ടായി. ഇന്ത്യക്കാരായ 23,000 കുട്ടികൾ അവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോയി. അതിൽ കേരളക്കാരുണ്ടായിരുന്നു 3,000 പേർ. ആ 23,000 കുട്ടികളെയും ഭാരതത്തിൽ നമ്മൾ സുരക്ഷിതമായി സൗജന്യമായി എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന് സാധിച്ചു. കേരളത്തിലെ 3,000 കുട്ടികളിൽ ഒരാൾ പോലും ബാക്കി വെക്കാതെ നമ്മളിവിടെ അവരെ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. നരേന്ദ്രമോദി പുടിനുമായി സംസാരിച്ചു, സെലസ്കിയുമായി സംസാരിച്ചു. എന്നിട്ട് ത്രിവർണ്ണ പതാക ഉയർത്തിയ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകാൻ സോവിയറ്റ് റഷ്യയുടെയും ഉക്രൈൻ്റെ പട്ടാളക്കാർ അനുവാദം കൊടുത്തു. നമ്മളെ കുട്ടികൾ വന്നു. നമ്മളെ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല, ആ ത്രിവർണ്ണ പതാകയ്ക്ക് കീഴിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ കുട്ടികളും സുരക്ഷിതമായി കടന്നു വരാൻ സാധിച്ചു. അതാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ മഹത്വം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഓപ്പറേഷൻ വന്ദേ ഭാരതത്തിലൂടെയാണ് ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, കോവിഡ് ഉണ്ടായപ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ വിദേശത്തു നിന്നും എത്തിച്ചത്. 14 ലക്ഷം മലയാളികളെ മാത്രം നമ്മൾ വിദേശത്തു നിന്നും എത്തിച്ചു. 1,83,00,000 ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് നമ്മൾ വിദേശത്തു നിന്നും വന്ദേ ഭാരത പദ്ധതിയുടെ ഇവിടെ കോവിഡ് കാലത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തിച്ചത്. നമ്മൾ പാവങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ്റാണ്, പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റാണ്. നമ്മുടെ പദ്ധതികൾ നോക്കൂ, ഗരീബ് കല്യാൺ യോജന, കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി, ആയുഷ്മാൻ ഭാരത്, ആവാസ് യോജന, ഉജ്ജ്വല യോജന, ഇങ്ങനെ ഓരോ പദ്ധതികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിലെ സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടി, പാവപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയുടെ 11 ഗഡുക്കൾ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ അവർക്ക് 2,000 രൂപ കിട്ടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സ്വച്ഛ ഭാരത്, ആ സ്വച്ഛ ഭാരത് പദ്ധതിയിലൂടെ 12 കോടി ശൗചാലയങ്ങൾ നമ്മൾ ഭാരതത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു. അതിൽ 2.3 ലക്ഷം 2,30,000 ശൗചാലയങ്ങൾ ഭാരതത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചത്. ഇതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാക്തീകരണം ഉണ്ടായത്, സൗകര്യമുണ്ടായത്, അന്തസ്സ് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ അമ്മമാർക്കും സഹോദരിമാർക്കുമാണ്. അവർക്കിന്ന് തുറസായ സ്ഥലത്ത് പ്രാഥമിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭാരതത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ആത്മാഭിമാനം നരേന്ദ്രമോദി എത്തിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ നേട്ടം. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഊർജ്ജസ്വലനായ പ്രധാനമന്ത്രി കേരളത്തിന് എന്താണ് കൊടുത്തത്? കേരളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം എടുത്തു നോക്കൂ. നാഷണൽ ഹൈവേ 66ന്റെ പണി നടക്കുന്നു. 55,000 കോടി രൂപയുടെ പണിയാണ് ഈ നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ 6 വരി പാതയാക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിച്ച് ഇന്ന് പണി നടക്കുന്നത്. മെട്രോ 2ാം ഘട്ടത്തിന് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് നമ്മൾ വൈറസുകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള കേന്ദ്രത്തിന് നമ്മൾ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തി. പാലക്കാട് IIT ഇതാ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന് ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്ത് പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക കോറിഡോർ, ഇടനാഴി, കന്യാകുമാരി മുതൽ മുംബൈ വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി, ആ ഇടനാഴിക്ക് വേണ്ടി 760 കിലോമീറ്റർ വികസിപ്പിക്കാൻ 23 പദ്ധതികൾ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ദേശീയ ഹൈവേ മാത്രമല്ല, 650ഓളം റോഡുകൾക്കായി കേരളത്തിൽ ഇത് കൂടാതെ 50,000 കോടി രൂപ വേറെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കേരളത്തെ കൈയഴിച്ച് സഹായിക്കുന്ന, കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വികസനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം യഥേഷ്ടം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റാണ് എന്നുള്ള സത്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം. Friends, I would also like to share with you that when such good work is being done under the leadership of Prime Minister Modi, here in Kerala, I am sorry to say, in the state of affairs, that Kerala is entering into a debt trap. The debt has doubled. Now it is 3.3 lakh crores. Debt has been increased. The financial discipline is not maintained. And the people of Kerala will be in danger because of the LDF government and their policies. And I'm also sorry to say that this government, Pinarayi Vijayan's government, is fully involved in corruption. This government means corruption, corruption and corruption.
And when I say so, on all issues, I'm sorry to say that the office of the Chief Minister is within the ambit of the gold smuggling case. I'm told that in the gold smuggling case, Swapna Suresh has given a statement of the involvement of Chief Minister and his family. We have to understand, what does this mean? That the heat of gold scam, smuggling scam, has reached the office of Chief Minister Pinarayi Vijayan. Another thing I would like to say, that corruption has been there in the appointment, and we are told that the relatives of the people who are involved in the CM office, they are getting appointments in the universities. Appointment in the universities are being done on the basis of nepotism. I am also told that the powers of the Lokayukt, there is a planning to dilute the powers and also see to it that the office of the Chief Minister comes out of the ambit of Lokayukta. This is what is going on. As far as the purchases in the COVID pandemic is concerned, the emergency purchases have been done, and in those emergency purchases, lot of corruption has taken place, and all the near and dear ones of the Chief Minister are taking advantage of it. All and near dear people of the ministers have taken the advantage of it. Not only that, it is said to be a left government. It is said to be an LDF government. They have talked about ideology, but I find that the ideology of left government and CPM has also diluted. Now they are also prey of family rule. They are also fall prey of the dynastic rules. The daughter, the son-in-law, the involvement in the government is also seen. The Chief Minister's family people are getting involved. And not only that, the corruption which has taken place, two things have diluted the ideological party CPM to a family dynastic party and a corrupt party. That's what I would like to say. And I would also like to add that Kerala is now becoming a hotspot of terrorism. Kerala is becoming a hotspot of fringe elements. Life is not safe. An ordinary citizen is not finding himself to be safe. Communal tensions are mounting, and tacit support of the left-led government to the people who create violence, who support violence, who believe in violence. The support by the state government is something which is very, very serious and which we have to understand. The state-sponsored lawlessness is also one of the reasons that we have to fight it out. And friends, I would like to suggest all of you, you have come from the booths. Go to the booths, go to the roots, go to the people, talk to them, discuss them, deliberate with them, talk in details, let them know which type of government Kerala is finding. Let them know what type of governance is going on. Let them know how Prime Minister Modi is trying to see to it that change is brought in Kerala. And I'm fully confident that the huge number which I see here, and where I see my workers full of strength, full of vitality, full of vigor, I'm sure that you are going to change at the grassroots level and bring support to Bharatiya Janata Party. And in coming times, Lotus is going to blossom here. That is what I would like to suggest. You all have given me a very patient hearing. I would not like to take much of your time, but I would like to suggest, go to the fields, do the best, tell the people, and see that Bharatiya Janata Party comes out victorious. Thank you very much. ഇത്രയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ